السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, teacher. Good morning, how are you? I am fine, thank you. Good morning. Good morning, everyone. طبعا يعني هننتظر بس دقيقة واحدة لأن درس النهاردة أبطال طويل شوية. الناس اللي بتدخل متأخر ديت المشكلة. احنا مش هننتظر يعني إيه دقيقة واحدة كمان. Okay, let's start. نبدأ. Okay. Today we are going to talk about primary and secondary sources. Primary and secondary sources. Primary يعني أساسي أو أولي. Secondary معنى ثانوي. Sources اللي هي المصادر، يبقى primary sources المصادر الأولية أو الأساسية. Secondary sources المصادر الثانوية. What are primary and secondary sources؟ إيه اللي يا ترى المصادر الأولية يعني إيه و secondary sources مصادر ثانوية؟ Let's start. Primary sources مصادر أولية بنقول إيه؟ The original records يعني سجلات أصلية. Anything original أي شيء أصلي from the person himself من الشخص نفسه. We call it primary sources مصادر أولية أو مصادر أساسية. يبقى primary sources are the original records سجلات أصلية زي إيه؟ certificates شهادة بتاعتك. Okay. The original records created by first hand اللي كتبت بواسطة الشخص أو اليد الأولى. Okay. Witnesses of an event أو شهود على الحدث نفسه. يبقى again what is the meaning of primary sources؟ المصادر الأولية أو الأساسية. The original records. Original records أو بنسميها السجلات الأصلية. Created by the first hand اللي كتبت بواسطة الشخص الأول like Papyrus زي المخطوطة مثلا. Like diary look diary المذكرة أو المفكرة wrote by the person himself كتبت بواسطة الشخص نفسه. حاجة أنا كتبت مذكرة يعني مفكرة. مذكراتي حاجات خاصة بيا بس أنا I wrote it by myself كتبتها بنفسي بنسميها diary أو diaries المذكرات. يبقى بنسميها
we consider it as primary source يعني مصدر أساسي. okay. Also photograph, when I took a photograph for myself or for someone, this is a primary source يعني مصدر أساسي. real حاجة حقيقية from original حاجة إيه أصلية. okay. Also letters الخطابات, when I wrote or when someone write a letter by himself, this is a primary source يعني مصدر أساسي. يعني anything original is primary source. Also papyrus المخطوطة, the person who wrote the papyrus or the papyrus itself is a original record يعتبر سجل أصلي, يبقى we call it primary source يعني مصدر أساسي. Also documents اللي هي السجلات يعني. okay. Original documents we can consider it primary source يعني مصدر أساسي أو أولي. Original records السجلات الأصلية like sorry like certificates زي الشهادات كده. government certificates الشهادات الحكومية. we call it also primary source مسميها برضو مصدر أساسي. يبقى again I want one of you to read what is the meaning of primary sources. Let's start. Please raise your hand. Okay, let's start with Yusuf Ashraf. Go on. Yes, teacher. Yes, Yusuf. Primary sources. Hmm. Primary sources are the original records created by First-hand witnesses of an witnesses of an event. okay, like what بطل? Diaries. There is photograph, letters, papyrus, documents, original records. original records. Thank you very much, Les. Yes, let's listen to Adam. What is the meaning of primary sources? Yes. Are the original records created by first-hand Witnesses. Witnesses of an event, Like diaries, photographs, letters, papyrus, documents, original records. Thank you very much. Okay, I want now to listen to yes, Bara. Yes, teacher. Primary sources are the Original original records created by first-hand witnesses of an event. Okay, thank you very much. Like what, Bara? Diaries, photograph, letters, papyrus, documents, original records. Okay, thank you very much. Okay, I want now to listen to Ali Ahmed. Are you ready, Ali? Yes, teacher. Okay, go Are on. the original records primary sources? Are the original records created by first-hand Witnesses witnesses of an event? diaries. Diaries, Hmm. photograph, letters, Papyrus. papyrus, document, original record. Okay, thank you very much. Okay,
يبقى نقول تاني before going to the next slide primary source أو نسميها المصادر الأولية أو الأساسية are the original records سجلات أصلية records معنى سجلات يعني ورق okay original حاجة أصلي created by the first hand اللي كتبت بواسطة اليد الأولى أو الشخص الأصلي witnesses أو شهود of an event شهود كانوا في الحدث نفسه and these are the examples. Let's now move to the meaning of secondary sources. Secondary sources بنسميها المصادر الثانوية. يبقى primary الأساسي أو بنسميها الأولي. Secondary sources interprets بتفسر بقى. What is the difference between primary sources and secondary sources? Secondary sources interprets يعني بتفسر and analyzes وبتحلل primary sources بتفسرها but not from the first hand مش من يد الأولى. Okay, they are generally like يعني عامة like scholarly books كتب دراسية articles ومقالات. Okay. Let's see some examples about secondary sources. Okay. Textbooks كتب مدرسية. Journal articles مقالات صحفية. Okay. History books كتب التاريخ. Commentaries تعليقات. Not from the first one, the first person, no. Encyclopedia بنسميها الموسوعة. يعني عبارة عن كتاب كده كبير contains lots of information محتوى على مجموعة كبيرة من المعلومات but not from not written by the person himself مش اتجمعت بواسطة الشخص نفسه so we call it secondary sources يعني مصادر ثانوية يعني ليست أساسية. زي ما أقول كده مثلا أدي مثال من الطبيعة كده لو أنا عندي مفتاح العربية الأصل اللي أخده من الشركة بنسميه الإيه primary key أو المفتاح الأساسي. لو المفتاح دوت أنا حبيت أنا أعمل عليه مفتاح تاني مش أصلي بنسميه secondary key يعني مفتاح ثانوي احتياطي يبقى okay not original. okay يبقى عشان أقرب لكم secondary sources not original source يعني مش مصادر أساسية from the first hand. okay what else recommendations توصيات. For example, when grandmother tells us some recommendations about the family tradition عن تقاليد الأسرة توصيات. okay not from يبقى this recommendations التوصيات دي transmitted from person to another one. okay I want one of you to read. Where is yes يوسف جنيدي. hello يوسف. Secondary sources. Secondary resources interprets and analyzes sources. They are generally scholarly books, articles, textbooks, general articles, yes. History books, commentaries, encyclopedia. Recommendation. Thank you very much. Yes, thank you very much, Yusuf Gnedi. Now let's move to Karim. Yes, Karim. Yes, teacher. Secondary source. Interprets and analyzes
primary sources, they are generally scholarly books books, articles, like what? textbooks, textbooks, journal articles, history books, Commentaries, recommendations, recommendations, encyclopedia. encyclopedia. Thank you very much. Thank you very much, Karim. Do you know the meaning of secondary sources now, Karim? Okay, I'm going to explain again. Interprets يعني بمعنى تفسير أو تفسر and analyzes بتحلل primary sources. يعني زي ما نقول نقل الكلام not the original مش حاجة أصلية but interprets بتفسر and analyzes وبتحلل primary sources. يبقى ال secondary sources دي analyzes primary sources هي بتحللها بتفسرها أكثر. زي ما واحد ينقل الكلام كده commentaries التعليقات كده about someone not the real one مش الشخص الأصلي. Okay? Okay, now let's see some examples about primary and secondary sources. teacher Yes. encyclopedia يعني Encyclopedia موسوعة دي عبارة عن كتاب كبير contains lots of important information. كتاب بيحتوي على معلومات هامة جدا. Okay? But someone collects it. شخص جمعها not the first one مش الشخص الأصلي. Okay? زي مثلا نقول مثلا الأحاديث النبوية بدي مثال يعني كده مش شخص واحد اللي جمعها كذا شخص. تمام؟ كذا شخص جمعها في كتاب كده وحطها في كتاب الأحاديث النبوية يبقى دي مسميها encyclopedia موسوعة. Okay? Let's see some examples about primary and secondary sources يعني تحاولوا تعرفوا الفرق بينهم. reading a journal قراءة journal يعني جورنال يعني أو جريدة يعني of someone who lived a long time ago. أنا قرأت جريدة كده. أوكي بتتكلم عن شخص عاش من زمن طويل. أوكي this is primary يعني حاجة أساسية. أوكي reading a bibliography حاجة about a famous person. قرأت كده عن كتاب يعني يسجل حياة شخص معين. اوكي this is a secondary حاجة ثانوية. اوكي listening to an interview لو أنا سمعت أنا by myself بنفسي كده listening to an interview with someone سمعت مقابلة مع شخص معين who was the World Cup game اللي هو حصل على كأس العالم. primary I listen it to myself يبقى حاجة original حاجة أصلية. اوكي a government document وثيقة حكومية يبقى حاجة original or not. of course original أصلية. government document about the design of the High Aswan Dam جبت وثيقة من الحكومة عن تصميم السد العالي. this is primary source يعني مصدر أساسي أو مصدر أولي أو مصدر أصلي. okay an encyclopedia article مقال من الموسوعة عن موسوعة about giraffes عن الزرافات مثلا. this is secondary sources يعني مصدر ثانوي not original مش أساسي. okay not from the first hand مش الشخص الأول. okay now let's start. this is exercise. بقول لي circle the secondary sources only. بقول لي المصادر الثانوية try to circle it عايزين نعمل عليها دايرة. okay let's read and decide ونقرر
is this source primary أساسي أو أولي or secondary ثانوي. Let's start reading with yes Khalid. Are you here Khalid? Yes. Okay. Read Khalid. I was watching TV and one of the Reporters reporters said said I should see a movie movie she really like it. really liked. طبعا اللي احنا شايفينه ده ابطال ده شكل الكتاب بقى، لان يعني وصل لي الكتاب امبارح وانا شيرته على المجموعه، فده الكتاب نفسه عشان ما حدش يسالني. page 110. اوكي. This is the pupil's book. اوكي. طيب